Сегодня я хотел бы уделить внимание тому, как храмы Вриндавана празднуют Васанта-панчами, что означает «первый день весны». And more specifically, how they worship their deities on that special day. А точнее, как они поклоняются своим божествам в этот особенный We've been день. discussing how much Radha and Krishna love the spring season as it naturally awakens their loving sentiments for each Мы other. говорили о том, как сильно Радха и Кришна любят весеннее время года, потому что оно естественным образом пробуждает их любовные чувства друг к And другу. because Radha and Krishna are ever present in their deity forms in Vrindavan, the Brajabasis, they go to great lengths to facilitate the divine couple's loving exchanges in their deity forms on the first day of spring. А поскольку Радха и Кришна всегда присутствуют во Вриндаване в форме их божеств, Браджаваси делают все возможное, чтобы в первый день весны содействовать любовному взаимообмену божественной четы в их форме божеств. I'm often asked what is the most important rule or regulation in deity worship. Меня часто спрашивают, какое самое важное правило или предписание в поклонении божеству? I'm quick to reply that you could say the golden rule in deity worship is to always remember that the deity is a person, not only a person, but the supreme personality of Godhead. Я быстро отвечаю, что золотое правило в поклонении божеству состоит в том, чтобы всегда помнить, что божество — это личность. Не просто личность, а верховная личность Бога. And being fully conscious as a person, the deity can reciprocate with our service because there's that saying, love is reciprocal. И будучи личностью с полным сознанием, божество может отвечать взаимностью на наше служение, потому что есть такая поговорка «любовь взаимна». Srila Prabhupada said in a lecture in Bombay on December 4th, 1974, Шрила Прабхупады сказал на лекции в Бомбее 4 декабря 1974 года: Krishna is ready to talk with you. He has come. He has descended in Archamurti to talk with you, to be visible by you. Now make yourself ready and fit to talk with Krishna. Then he will exchange conversation. Shanta Shadaiva Hridayeshu Vilokayanti. This is possible. Unquote. Кришна готов разговаривать с вами. Он пришел, он снизошел в Арчамурти, чтобы разговаривать с вами, чтобы быть видимым вами. Теперь приготовьтесь и будьте готовы поговорить с Кришной. Затем он вступит в диалог с вами. Сантах Садайва Хридаешу Вило Каянти. Это возможно. Now, as Gaudiya Vaishnavas, we recognize 7 principal temples in Vrindavan, temples established by our previous acharyas. Как Гаудия Вайшнавы мы признаем 7 главных храмов среди храмов Вриндавана, основанных нашими предыдущими ачарьями. These acharyas, they found and worshiped deities in Vrindavan that, eventually became their life and soul. Эти ачарьи нашли и поклонялись во Вриндаване божествам, которые со временем стали их жизнью и душой. We hear of their devotion, our acharyas, we hear of their devotion in the popular Bengali bhajan called Jaya Radha Krishna Giti. Jaya Radha Krishna Giti. Мы слышим о преданности этих ачарьев в знаменитом бенгальском баджане, который называется Джая Радха Кришна Гити. Jaya Radha Krishna Giti. Jai Radha Govinda Radhe Rupa Goswami Prandanahe. All glories to Radha and Govinda, the treasure of Rupa Goswami's heart. Вся слава Радхи и Говинде, сокровищу сердца Рупы Госвами. The next one. Jaya Radha Madan Mohan Radhe Sanater Pandanahe. All glories to Radha and Madan Mohan, the treasure of Sanatana Goswami's heart. Вся слава Радхи и Мадана Мохану, сокровищу сердца Санатаны Госвами. Jaya Radha Damodara Radhe Jiv Goswami Pandanahe. All glories to Radha and Damodar, the treasure of Jiva Goswami's heart. Вся слава Радхи и Дамодари, сокровищу сердца Дживы Госвами.
So like this, the song goes on. So on Vasanta Panchami, these and other deities in Braj are served in a variety of wonderful ways. Баджан продолжается подобным образом. Итак, на Васанта Панчами во Врадже этим и другим божествам служат множеством замечательных способов. In the very famous Radharaman temple, very popular with ISKCON devotees, on the first day of spring, Radharaman wears a greenish, yellow-colored dress on this Vashanti Panchami. В очень знаменитом храме Радхарамана, широко известном среди преданных ИСККОН, в первый день весны на Васанта Панчами Радхараман одет в зелено-желтые одежды. And from that first day of spring until the last day of Holi, that festival of colors, Holi, it's a period of 14 days. The pujaris offer Radharaman brightly colored powders called gulal after the Raj Bhog Artik. Raj Bhog Artik means the noon offering. They just dab some colors on Radharaman's face, on his hands like that. И с этого первого дня весны до последнего дня Холи этот праздник красок Холи, он длится 14 дней. Пуджари после Раджбхога Арати предлагают Радхараману яркие разноцветные порошки, называемые гулал. Раджбхога Арати означает полуденное подношение, и они просто наносят некоторые краски на лицо Радхарамана, на его руки, подобным образом. And during those offerings, the pujaris also sing songs about Holi, accompanied by a dap vadan. A dap vadan. A dap it's a tambourine without bells. Во время этих подношений пуджари также поют баджаны о Холи под аккомпанемент дап вадана. Дап вадан. Дап — это тамбурин без колокольчиков. And during those 14 days, in the evenings, Radharaman sits on a golden throne. На протяжении этих 14 дней по вечерам Радхараман восседает на золотом троне. And his evening offering, you know, the bhog they offer him, includes a special saffron scented fudge, burfi, and sweets in clay pots, you know, called kulia. We often go to the temple in Radharaman and they give us this little clay pots with some sweet in it. It's called kulia. Его вечернее подношение пхоги включает в себя особую помадку с ароматом шафрана, бурфи и сладости в глиняных горшочках, называемые кулия. Мы часто ходим в храмы Радхарамана, и они дают нам эти маленькие горшочки со сладким веществом. Оно называется кулия. So a saffron scented fudge, another kind of burfi, and sweets in these clay pots, kulia. Итак, помадка с ароматом шафрана, другой вид бурфи и сладости в этих глиняных горшочках And on кулия. that day, the pujaris, they also offer a special utsava artik in the evening. В этот день пуджари также вечером предлагают особое утсава арати. Utsava means a festive, like a festive artik, festival artik. Утсава значит праздничная арати. And on Vasanta Panchami, in the temple of Radhaballabha, they decorate the temple with all kinds of beautiful yellow and orange marigold flowers at the Radhaballabha temple. На Васанта Панчами в храме Радха Валабхи они украшают храм всеми видами прекрасных желтых и оранжевых бархатцев. You walk in that temple on the first day of spring, it's just wall to wall, you know, yellow and orange marigold flowers. Вы входите в этот храм в первый день весны, он просто от стены до стены в желтых и оранжевых цветах бархатцев. And as for Radhaballabha, very beautiful deity. I told you before, he has these black eyes that are made of jewels. As far as Radhaballabha is concerned, his pujaris, they remove his winter attire of gloves and warm coverings like blankets that we talked about a couple weeks ago. А что касается очень красивого божества Радха Валабхи, я рассказывал вам ранее, что у него темные глаза, сделанные из драгоценных камней. Пуджари Радха Валабхи снимают его зимнюю одежду, перчатки и теплые чадры, подобные одеялам, о которых мы говорили несколько недель назад. And they dress him in lemon yellow clothes, along with many lemon yellow colored ornaments.
Они одевают его в лимонно-желтые одежды наряду с множеством украшений лимонно-желтого цвета. And on that day, Radha Vallabha's devotees, they also come to the temple, the Radha Vallabha temple, dressed in a variety of bright colors, celebrating spring, because spring means all the flowers bloom, and they're all different colors. So part of the celebration is that the devotees wear clothes of a variety of bright colors. В этот день преданные Радха-Валабхи также приходят в храм Радха-Валабхи, одетые в одежды самых разных ярких цветов, празднуя весну. Потому что весна означает, что все цветы распускаются, и все они разного цвета. Поэтому частью праздника является то, что преданные носят одежды множества ярких цветов. And after being bathed and dressed in the morning, Radha Vallabha is placed on a lemon yellow-colored swing called a dole, and it's decorated with all kinds of different colored roses and other types of flowers as well. После того, как утром Радха-Валабху омывают и одевают, его сажают на качели лимонно-желтого цвета, которые называются дол. Они украшены всевозможными разноцветными розами, а также другими видами цветов. And his noon offering, the bhog, that day consists of malpuras, keshar ladus, pulushai, and kichoris, other savories too, all of which are colored yellow. Его полуденное подношение бхога в этот день состоит из малпур, кешар-ладу, палушай, качори, а также других блюд, все из которых окрашены в желтый цвет. Nice kichoris, yellow kichoris. Чудесные качори, желтые качори. Yeah. So in the evening, songs are sung, just like they sing in the Radha Raman temple, also in the Radha Vallabha temple, they sing different songs, and these songs describe that the festival of Holi, the festival of colors, is about to come to Vrindavan. They tell the deity, it's about to come to Vrindavan. Вечером, подобно тому, как они поют баджаны в храме Радха-Рамана, также они поют различные баджаны в храме Радха-Валабхи. И эти баджаны описывают, что во Вриндаване вот-вот начнется фестиваль красок. Они рассказывают божеству, он вот-вот начнется во Вриндаване. So in all these temples they sing songs about Holi. Итак, во всех этих храмах они поют баджаны о Холи. So in Radha Gopinath's temple, in Vrindavan and in Jaipur, where they were moved several hundred years ago, it's a tradition that on the day of Vasanta Panchami, the pujaris in both those temples, they play a big mridanga. It's actually more like a big drum during the Raj Bhog Arti to welcome the spring festival. В храме Радха Гопинатха во Вриндаване и в Джайпуре, куда их перевезли несколько сотен лет назад, существует традиция, что в день Васанта Панчами, чтобы поприветствовать весенний фестиваль, пуджари в обоих этих храмах во время Радж-Бхога Арати играют на большой мриданге, которая на самом деле больше похожа на большой барабан. Now in the Madan Mohan temple, which is actually in Karoli, because the deity was moved when Aurangzeb attacked Vrindavan, the deities were moved from Vrindavan to Jaipur, and then we told the story how Madan Mohan subsequently went to Karoli. So in Karoli, where the deity is situated, the spring festival begins with the king going to the temple and first putting some powder dyes again on Madan Mohan and Srimati Radharani. That's how the day starts. The king starts the festival. Храм Мадана Мохана в действительности находится в Кароле, поскольку когда Аурангзеб напал на Вриндаван, божества перевезли из Вриндавана в Джайпур, а затем мы рассказывали историю, как Мадана Мохан впоследствии отправился в Кароли. Итак, в Кароле, где находятся божества, весенний фестиваль начинается с того, что царь отправляется в храм и сначала снова наносит немного порошкообразных красок на Мадана Мохана и Шримати Радхарани. Вот как начинается день. Царь начинает фестиваль. You can see each temple observes the first day of spring in a little bit different way.
Вы можете видеть, что каждый храм отмечает первый день весны немного по-разному. So, Radha Govinda. On the first day of spring in Govindaji's temple in Jaipur, although it's generally still cold, they do a small abhishek of the Utsava deity, the festival deity, with saffron milk. В храме Говиндаджи в Джайпуре в первый день весны, несмотря на то, что обычно еще холодно, они делают небольшую абхишеку Утсавамурти, фестивального божества, молоком с шафраном. You know, it's cold and the deity is coming out for an abhishek, so they use saffron milk. Вы знаете, здесь холодно, а божества выходят на абхишеку, поэтому они используют молоко с шафраном. So why have an abhishek, when the cold weather? Зачем проводить абхишеку, когда холодная погода? Because that abhishek celebrates the appearance of Govinda Dev, for it was on the first day of spring that Rupa Goswami found Govindaji at Yogapith in Braj. Remember the pastime, he found him in that hill. That happened on the first day of spring. So they have a big celebration. Потому что эта абхишека знаменует явление Говинда Дева, поскольку именно в первый день весны Рупа Госвами нашел Говиндаджи в Йогапитхе во Врадже. Вспомните лилу, когда он нашел его на этом холме. Это произошло в первый день весны. Поэтому у них большой праздник — абхишека. And after doing abhishek for Govindaji, the pujaris worship Saraswati in the temple as well. Why? Because Shastra says that she appeared on Vashanta Panchami, the first day of spring as well. That's also her appearance day, Saraswati. После проведения абхишеки для Говиндаджи пуджари в храме также поклоняются Сарасвати. Почему? Потому что в шастре говорится, что она также явилась в Васанта Панчами в первый день весны. Это также является днем явления Сарасвати. And afterwards there's a grand procession, from Govinda Dev's temple to downtown Jaipur, near to the city palace. And afterwards, Govindaji's servants, they distribute sweets and ladus all over Jaipur, which is sponsored by the king of Jaipur. So it's a big celebration the first day of spring in Jaipur. После этого проходит торжественная процессия от храма Говиндадева до центра Джайпура, около городского дворца. А затем слуги Говиндаджи раздают по всему Джайпуру сладости и ладу, приготовленные на средства, которые предоставляет царь Джайпура. Таким образом, в первый день весны это большой праздник в Джайпуре. Now on Vashanti Panchami, the first day of spring, the Radha Shamasundar temple, it's one of the 7 main temples in Vrindavan, Radha Shamasundar temple, they celebrate the day with a big festival in honor of the appearance of the smaller deity of Shamasundar that you see in the temple on the altar, a small deity. Васанта Панчами, первый день весны, в храме Радха Шьямасундары, это один из 7 главных храмов Вриндавана, храм Радха Шьямасундары. Они отмечают этот день большим праздником в честь явления меньшего божества Шьямасундары, которое вы видите на алтаре в храме. Небольшое божество. The small deity, along with Radharani, stands at the feet of the big deities of Radha Shamasundar. Небольшое божество вместе с Радхарани стоит у стоп больших божеств Радха Шьямасундары. So this smaller deity of Shamasundar appeared on Vashanta Panchami over 400 years ago. Это меньшее божество Шьямасундары явилось на Васанта Панчами более 400 лет назад. Actually, it's a very beautiful pastime how he appeared in this world. В действительности, это очень красивая лила, как он явился в этом мире. He actually appeared to Shyamananda Pandit. Он явился Шьямананде Пандиту. Of the famous trio, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and Shyamananda Pandit. Из знаменитого трио Нароттам Дас Тхакур, Шринивасачарья и Шьямананда Пандит. Трое из них. And they were the original second generation. After the departure of Chaitanya Mahaprabhu, it was these 3 devotees, Narottam, Srinivas, and Shyamananda, who pushed on the Sankirtan movement after Lord Chaitanya. Они были изначальным вторым поколением после ухода Чайтаньи Махапрабху. Это были эти 3 преданных – Нароттам, Шринивас и Шьямананда, кто продвигал движение Санкиртаны после Господа Чайтаньи. We discussed that in detail previously.
Мы ранее подробно говорили об этом. Now, one time when Shyamananda Pandit was in Vrindavan in the school of Srila Jiva Goswami, learning more about Krishna consciousness, one of his services during the day was to sweep Sevakunj in Vrindavan with the broom. Однажды, когда Шьямананда Пандит находился во Вриндаване в школе Шрилы Дживы Госвами, более глубоко изучая сознание Кришны, одним из его служений в течение дня было подметать веником Севакундж во Вриндаване. So one day when he was sweeping the Kunj, Lalita Saki appeared to him and offered to give him darshan of Srimati Radharani. Однажды, когда он подметал кунджу, ему явилась Лалита Саки и предложила даровать ему даршан Шримати Радхарани. So, of course, he agreed. Конечно, он согласился. And she immediately transformed him into a Brajagopi, and together they entered into the aprakat pastimes, which means the unmanifest pastimes of Radha and Krishna here in Vrindavan, the eternal pastimes, which never stop. But you can only see them with spiritual eyes. Она тотчас же превратила его во Враджа-гопи, и вместе они вошли в апраката лилы, что означает непроявленные лилы Радхи и Кришны здесь, во Вриндаване, вечные лилы, которые никогда не прекращаются, но вы можете увидеть их только духовным видением. We actually told this pastime in detail last year. Мы подробно рассказывали об этой лиле в прошлом году. So after Shyamananda Pandit had darshan with Srimati Radharani, she requested him to return to the Sevakunj Grove on the mortal plane, the material plane, and to share his good fortune with others. После того, как Шьямананда Пандит получил даршан Шримати Радхарани, она попросила его вернуться в рощу Севакундж на земной, материальный уровень и поделиться его удачей с другими. However, the prospect of separation from Sri Radha, caused Shyamananda to start crying uncontrollably. Однако, перспектива разлуки со Шримати Радхарани заставила Шьямананду начать неудержимо плакать. And with tears in his eyes, he begged Sri Radha not to send him back to the material world and deprive him of service to her lotus feet. Со слезами на глазах он умолял Шри Радху не посылать его обратно в материальный мир и не лишать его служения ее лотосным стопам. So it's written that Srimati Radharani's heart melted with pity, and to relieve Shyamananda's distress, Radharani manifested a beautiful deity of Lord Shamasundar, directly from her heart, and gave it to Shyamananda. Описывается, что сердце Шримати Радхарани растаяло от сострадания, и чтобы облегчить страдания Шьямананды, Радхарани проявила прекрасное божество Господа Шьямасундары прямо из своего сердца и даровала его Шьямананде. Then she said to him, "Dear Shyamananda, as long as you live in the mortal world, you should keep yourself engaged in the loving service and worship this deity. In this way, you will not suffer separation from me. And after that, you will come back to my eternal service in the spiritual world." Дорогой Шьямананда, пока ты живешь в бренном мире, ты должен продолжать заниматься любовным служением и поклоняться этому божеству. Таким образом, ты не будешь страдать из-за разлуки со мной. После этого ты вернешься к вечному служению мне в духовном мире. So all that happened on Vasant Panchami in the year 1578. Все это произошло на Васанта Панчами в 1578 году. So they celebrate that on the first day of spring. Поэтому они празднуют это в первый день весны. In the Radhashama Sundar temple. В храме Радха-Шьямасундары. So Shyamananda Pandit returned to this world and worshipped that deity with much love and devotion. Итак, Шьямананда Пандит вернулся в этот мир и поклонялся этому божеству с большой любовью и преданностью. In Vrindavan, he was worshipping that deity. Он поклонялся этому божеству во Вриндаване. So then one day, this deity of Shyamasundar appeared to Shyamananda Pandit in a dream. И вот однажды это божество Шьямасундары явилось Шьямананде Пандиту во сне. And said to him, "My dear Shyamananda Pandit, my Radharani
has appeared as a self-manifested deity in the treasury of the palace of the king of Bharatpur, which is not far from Vrindavan. Go there and get her and unite us in marriage. И сказала ему: «Мой дорогой Шьямананда Пандит, моя Радхарани явилась как самопроявленное божество в сокровищнице дворца царя Бхаратпура, который находится недалеко от Вриндавана. Отправляйся туда и забери ее, и соедини нас в браке». So when he woke up in the morning, Shyamananda Pandit went to the palace of the king of Bharatpur, and he went into the treasury, and there was all this gold and silver and jewels and diamonds and rubies, and standing on top of all that wealth was the most precious thing, a beautiful murti, a deity of Radharani, as was stated by the Lord himself in Shyamananda Pandit's dream. Итак, когда он проснулся утром, Шьямананда Пандит отправился во дворец царя Бхаратпура и вошел в сокровищницу. И там было все это золото и серебро, драгоценные камни, бриллианты и рубины, а на вершине всего этого богатства стояло самое драгоценное, прекрасное Мурти, божество Радхарани, как было указано самим Господом во сне Шьямананды Пандита. So he took that deity. И так он взял это божество. And then one day, on the first day of spring in Vasant Panchami in 1580, in the presence of a large group of dignitaries, as per the request of the Lord in his dream, he held a marriage between, this deity of Shyamasundar who had appeared to him and the self-manifested deity of Radharani. He married them. И затем, однажды, в первый день весны, в Васанта-Панчами в 1580 году, в присутствии большой группы почетных гостей, согласно просьбе Господа в его сне, он заключил брак между божеством Шьямасундары, которое явилось ему, и самопроявленным божеством Радхарани. Он поженил их. And after the marriage, the king of Bharatpur built the present-day Radha Shyamasundar temple in Vrindavan, which you can visit. После свадьбы царь Бхаратпура построил нынешний храм Радха Шьямасундары во Вриндаване, который вы можете посетить. And the king also gave the village of Chatikara for the worship of Radha Shyamasundar. И царь также передал деревню Чатикара для поклонения Радха Шьямасундаре. In the sense that when the king would tax the people of a village, that money would go to the deities, Radha Shyamasundar. В том смысле, что когда царь облагал налогом жителей деревни, эти деньги шли божествам Радха Шьямасундары. Now, one more thing. Each year on Vasant Panchami, there's a celebration at Radha Shyamasundar temple in honor of the day on Vasant Panchami in 1798 that Baladev Vidyabhushana installed the big deities of Radha Shyamasundar, the big deities there, over 300 years ago. Теперь еще одна подробность. Каждый год на Васанта-Панчами в храме Радха Шьямасундары проводится празднование в честь дня Васанта-Панчами в 1798 году, когда Баладева Видьябушана установил там большие божества Радха Шьямасундары более 300 лет назад. So all those things happened on the first day of spring. Итак, все эти события произошли в первый день весны. Radharani gave the deity to Shyamananda, then he got the Radha and Krishna married, and then Baladev Vidyabhushana installed the big deities. 3 big events they celebrate on the same day in that temple, Radha Shyamasundar, on the first day of spring. Радхарани даровала Шьямананде божество. Затем он поженил Радху и Кришну, а затем Баладева Видьябушана установил большие божества. В храме Радха Шьямасундары в первый день весны они празднуют 3 больших события в один и тот же день. So these are some of the ways in which the temples in Vrindavan celebrate the first day of spring in Vrindavan. Итак, вот несколько способов, которыми храмы во Вриндаване празднуют первый день весны во Вриндаване. So today we'll finish with a beautiful springtime verse from Sri Rupa Goswami's Vidagdamadava 762. Сегодня мы закончим прекрасным весенним стихом Шрилы Рупы Госвами из Видадха Мадхавы. Шрилы Рупы Госвами 7.62. O Krishna,
who are the springtime that makes the Madhvika vine of Radha blossom with happiness. May those persons in whose heart devotion for you has already sprouted, and who open their ears to and worship drops of the pure and splendid nectar ocean of your loving pastimes in Braj, attain that kingdom of transcendental sweetness and swim in its waves of pure love. О Кришна, кто является весной, которая побуждает лиану Мадхвика Радхи расцветать от счастья, пусть те личности, в чьих сердцах преданность Тебе уже дала всходы, и кто открывает свой слух и поклоняется каплям чистого и прекрасного океана нектара Твоих любовных лил во Врадже, достигнут этого царства трансцендентной сладости и омоются в его волнах чистой любви. Dear devotees, I can't thank you enough for giving me this opportunity to research all of this and speak all of this as a seva to all of you, Vaishnavas and Vaishnavis. Дорогие преданные, я не могу в достаточной степени отблагодарить вас за то, что вы даете мне эту возможность изучать все это и рассказывать обо всем этом в качестве севы всем вам, вайшнавам и вайшнаве. Because the best way to learn something is to teach it. Потому что лучший способ чему-то научиться – это научить этому. So together we're churning this ocean of the nectar of devotion. Поэтому вместе мы пахтаем этот океан нектара преданности. And at your first opportunity, run to Vrindavan. И при первой же возможности бегите во Вриндаван.